সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা অন্যান্য দিনের মতো আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 7 কলেজের, সরকারি 7 কলেজের অনার্স 4th ইয়ারের ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স কোর্স নিয়ে একটি পার্টিকুলার টপিক নিয়ে আমি তোমাদের সামনে আজকে আলোচনা করব। ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের আমরা এর আগে বেশ কিছু ক্লাস করেছি তোমাদের সাথে। আমরা লাস্ট লেকচারটা যেখানে দিয়েছিলাম সেটা ছিল হলো কাউন্টিং প্রিন্সিপাল। কাউন্টিং প্রিন্সিপালের মধ্যে আমরা অনেকগুলো কথা বলেছিলাম। সেখানে যেমন আমরা বলেছিলাম যে পারমুটেশনস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ কাউন্টিং টেকনিক্স, কম্বিনেশনস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ কাউন্টিং টেকনিক্স, লাইক দিস জেনারেটিং ফাংশন। আজকে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হলো রেকারেন্স রিলেশনস। রেকারেন্স রিলেশনসকেও আমরা এক ধরনের কাউন্টিং প্রিন্সিপালের মধ্যে ফেলতে পারি। যে সমস্ত প্রবলেমগুলোকে আমরা আমাদের ওয়েল নোন যে সমস্ত কাউন্টিং মেথডগুলো রয়েছে সেই মেথডগুলোর মধ্যে আমরা এটাকে ফেলতে পারি না। যে সমস্ত প্রবলেমগুলোকে আমরা ওয়েল নোন মেথডের মাধ্যমে সলভ করতে পারছি না সেগুলোকে আমরা এই রেকারেন্স রিলেশনের মাধ্যমে আমরা সলভ করতে পারি। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রেকারেন্স রিলেশনস। আমি বোর্ডে যাচ্ছি, বরাবরের মতোই তোমরা একটু বোর্ডকে ফলো করো। রেকারেন্স রিলেশনস, আমি একটু ডেফিনেশনটা তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি। ডেফিনেশনস অফ রেকারেন্স রিলেশন। দেন আমরা বলবো রেকারেন্স রিলেশনের সলিউশনটা কি। আমরা দুই একটা এক্সাম্পল দিব রেকারেন্স রিলেশনের। আমরা একটা প্রবলেমও সলভ করার চেষ্টা করব রেকারেন্স রিলেশন থেকে। দেন বিভিন্ন টাইপের রেকারেন্স রিলেশন আছে, লিনিয়ার, নন লিনিয়ার, হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন। সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে তোমাদের সামনে যদি সময় হয় আমরা আলোচনা করব। তো রেকারেন্স রিলেশন হচ্ছে এ recurrence relation, a relation for the sequence। তোমরা খুব ভালো করেই জানো সিকোয়েন্স আমরা রিয়াল অ্যানালাইসিসে পড়ে আসছি। এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা সিকোয়েন্স জেনারেটিং ফাংশন পড়াতে গিয়েও আমরা সিকোয়েন্স নিয়ে ডিসকাস করেছি। তো সিকোয়েন্সকে আমরা এইভাবে লিখি, এইভাবেও লিখি, আবার কোন কোন রাইটারের বইতে সিকোয়েন্সকে এইভাবে লেখা হয় এন ইন্টিজার নাম্বার a0 a1 a2 a3 a4 লাইক দিস। তো এই রেকারেন্স রিলেশন ফর দ্য সিকোয়েন্স, আমরা একটা পার্টিকুলার সিকোয়েন্সকে যদি নিতে চাই, এই রেকারেন্স রিলেশন ফর দ্য সিকোয়েন্স an is the sequence, an is an equation. This important thing, recurrence relation is an equation that express in terms of one or more of the previous terms of the sequence a0 a1 a2 an minus 1 for all integers n with n greater or equals to 0। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি এই রেকারেন্স রিলেশন ফর দ্য সিকোয়েন্স, তাহলে রেকারেন্স রিলেশনটা হবে একটা সিকোয়েন্সের রেকারেন্স রিলেশন। ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ইকুয়েশন। রেকারেন্স রিলেশন ইন এ টার্মস যদি আমরা বলতে চাই, ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ইকুয়েশন। যেই ইকুয়েশনটা হবে ওই সিকোয়েন্সের অন্যান্য যে টার্মগুলো রয়েছে, প্রিভিয়াস যে টার্মগুলো রয়েছে
সেই সমস্ত প্রিভিয়াস এক বা একাধিক টার্মের মাধ্যমে সেটাকে এক্সপ্রেস করতে পারবো। যেমন আমরা বলতে পারি যে a0 a1 a2 an-1 এটা যদি একটা সিকোয়েন্স হয়, এখানে nটা হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার, তাহলে এরকম একটা রেকারেন্স রিলেশন আমরা লিখতে পারি। সাপোজ an-3 ইকুয়াল টু an-2 প্লাস 5an-1 লাইক দিস, হোয়াট এভার মেবি, এরকম একটা রিলেশন। দ্যাট মিনস আমরা সরি এখানে হবে n-1 যদি দেই, এটাকে আমি n-2 এটাকে n-3 দিতে পারি। দ্যাট মিনস প্রিভিয়াস টার্ম হিসেবে প্রকাশ করা যাবে, এক্সপ্রেস করা যাবে in terms of one or more of the previous terms of the sequence. This is the recurrence relation. That means recurrence relations is one kind of equation. Solution of a recurrence relation: a sequence is said or is called a sequence is called a solution of a recurrence relation if its terms satisfy the recurrence relation. That means solution is also a sequence. A solution is also a sequence of that recurrence relation. A sequence is called a solution of a recurrence relation if its terms satisfy the recurrence relation. অর্থাৎ সলিউশনটা সেই রেকারেন্স রিলেশনটাকে স্যাটিসফাই করবে। আমরা একটা এক্সাম্পলের দিকে যাই, তাহলে আমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমরা যদি এরকম একটা এক্সাম্পল অর প্রবলেমও আমরা বলতে পারি, আমরা এক্সাম্পলে দিয়েছি এটাকে, এক্সাম্পল অর প্রবলেম হিসাবে যদি আমি এটাকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে হলো determine whether the sequence an is a solution of the recurrence রিলেশনটাকে আমি উপরে লিখছি, রেকারেন্স রিলেশন an equals to twice an-1 minus an-2 for n equal to 2, 3, 4, etc. where an equals to 3n. That means determine whether the sequence an is a solution of the recurrence relation where an equals to 3n. আমরা এখান থেকে যদি দেখতে চাই, আমরা রেকারেন্স রিলেশনের ডেফিনিশনটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো, আমরা রেকারেন্স রিলেশনের সলিউশনটা এখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। যেমন দিস ইজ রেকারেন্স রিলেশন বিকজ an-1 an-2 এটা হচ্ছে প্রিসিডিং টার্মস অফ দিস সিকোয়েন্স an, পূর্ববর্তী টার্মগুলোকে এখানে লেখা হয়েছে। এখন এটা সলিউশন কিনা, তো সলিউশন হবে কিনা এই an-টা, সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, suppose or given, it is given that suppose an equals to 3n, it is given, suppose an equals to 3n for every non-negative integer n
then for n is greater than or equals to 2, আমি যদি এখান থেকে দেখতে চাই, সাপোজ আমি যদি ইউজ করতে চাই এখানে n এর মান 3, n এর মান say n equals to 3 for n equals to 3, আর n equals to 3 যদি আমি লিখতে চাই তাহলে আমি কি পাচ্ছি এখান থেকে? আমি পাচ্ছি হলো a3 equal to 2 into আমাদের রিলেশনটা ছিল হলো 3n, রিলেশনটা ছিল 3n, দ্যাট মিন্স তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো twice an minus 1 minus an minus 2 equals to, this is equals to 2 into an equals to 3n, an equals to 3n, তার মানে 3 into n minus 1, 3 into an minus 1, that means n minus 1 minus 3 n minus 2 equals to 6n minus 6n minus 3n plus 6 minus 3n plus it will be minus plus 3 into 6 minus 6n minus 3n plus 6, that means it is equals to 6n minus it is wrong, 6n minus 6, it is 6, okay, equals to 3n. That means twice n minus 1 equals to 3n. an equals to 3n. an equals to 3n and 3n equals to twice n minus 1 an minus 2. So we can say that an is the solution of the recurrence relation. So an is a solution of that recurrence relation, that it is also a recurrence relation. Then an where an equals to 3n is a solution of the recurrence relation an, solution of the recurrence relation, this is solution. তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখান থেকে একটা রেকারেন্স রিলেশনকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম, আর এখান থেকে আমরা একটা সলিউশনকে আমরা বুঝতে পারলাম। সাপোজ আমার যদি সিকোয়েন্সটা এরকম দেয়া থাকতো, where an equals to 3n, when an equals to 3n, then it is a recurrence relation and an is a solution. But if আমরা যদি বলে থাকি যে an equals to 2 to the power n, an equals to 2 to the power n, then what will be? You can solve this. Is it a recurrence relation or not? an equals to 2 to the power n, এটা রেকারেন্স রিলেশন হবে কিনা এটা আমি তোমাদের জন্য রেখে দিলাম, কারণ এখান থেকে তুমি n এর মান 1 2 3 ইত্যাদি বসিয়ে তুমি দেখবে is it recurrence relation or not. শিক্ষার্থীরা আমরা এখন যাব একটা প্রবলেম সলভ করব রেকারেন্স রিলেশন করতে। প্রবলেমটা হচ্ছে হলো আমরা এই প্রবলেমটা কোন লেভেলে হয়তো আমরা পেয়েছি, মডেলিং রিলেটেড প্রবলেম, এই রেকারেন্স রিলেশনের এরকম একটা প্রবলেম আমরা সলভ করতে যাচ্ছি। Suppose that a person deposits, প্রবলেমটা তোমাদের কাছে পরিচিত হতে পারে, $10,000
10,000, we can say not dollar, it is taka. We are in Bangladeshi, say taka. Suppose that a person deposits taka 10,000 in a savings account at bank yielding 11% per year with interest. Compound annually. Question will be, how much will be in the account after n years? একজন ব্যক্তি ব্যাংকে 10,000 টাকা ডিপোজিট করেছে এবং বার্ষিক আমরা যেটা বলি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, চক্রবৃদ্ধি হারে 11% হারে তাকে ইন্টারেস্ট দিচ্ছে। বলেছে আফটার n year হাউ মাচ উইল বি ইন দ্য অ্যাকাউন্টে কত টাকা থাকবে, n ইয়ার পরে অ্যাকাউন্টে কত টাকা থাকবে। তার মানে আমরা এখান থেকে আমরা মডেলিং এর দিকে যাচ্ছি, আমরা এখান থেকে একটা ইন জেনারেল ফর্মুলা আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবো। সেখান থেকে আমরা আফটার n years find out করতে পারবো। Then if we put the value of n is a particular value, say n equal to 30 or n equal to 20, we can find the actual amount of that year. তো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, এটা সলিউশনটাকে যদি আমরা করতে চাই, let Pn denote the amount in the account after n years. Let Pn denote the amount in the account after n years. We will construct a recurrence relation here. Here we see that the sequence Pn satisfies the recurrence relation, Pn equal to Pn minus 1 plus 0.11 Pn minus 1. How is it possible? Please try to understand. This is a recurrence relation. Say আমি যদি n এর ভ্যালুটাকে 2 ধরি, তাহলে এক বছর শেষে n এর ভ্যালু যদি আমি 1 ধরি, তাহলে আমার কি হবে, তাহলে n এর ভ্যালু যদি আমি এখানে 1 ধরি, আচ্ছা আমি এটা পরে আসতেছি। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে কি হয়, আমি এক বছর যে টাকাটা ব্যাংকে জমা রাখছি, ইয়ার শেষে সে আমাকে এটা ইন্টারেস্ট দিবে। সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে, দ্বিতীয় বর্ষের প্রথমে গিয়ে আমার 10,000 প্লাস 10,000 এর 11% ইন্টারেস্ট যোগ হয়ে সেটা আমার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে আবার ইনভেস্ট হবে। সো সেটা হবে কি আমাদের ইনভেস্টমেন্ট। তাহলে এখানে আমি লিখতে পারছি এটাকে 0.11 হয় বিকজ 11%, 11 by 100 0.11। এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 plus 0.11 Pn minus 1 equals to 1.11 Pn minus 1. The initial condition is
the initial condition is, that means when n equals to 0, initial amount P0 equals to টাকা 10,000 is given. প্রথম বছরের জন্য যে টাকাটা সে ডিপোজিট করছে সেটা হচ্ছে 1000 টাকা, 1000 আমরা একক লিখতে চাই না, আমরা 10,000 লিখলাম। ওকে, we can use an iterative, iterative iterative process or approach, like this, iterative approach. We can use an iterative approach to find a formula for Pn. Formula for Pn. Note that P1, what will be P1? P0 plus P1, 1.11 P0. From here, Pn equals to 1.11 P naught, because P naught is the initial investment. বছরের প্রথমে সে 10,000 টাকা ইনভেস্ট করেছে। So this is the first one. P2 will be 1.11 P1 and P1 will be 1.11, that means 1.11 whole square P naught. P3 it will be 1.11 P2 equals to 1.11 whole cube P naught. Continue the process. আমরা এখান থেকে এই Pn equals to আমরা লিখতে পারবো, continue the process, Pn equals to 1.11 into Pn minus 1, that means 1.11 to the power n P naught. That means after n years the amount will be 1.11 whole to the power n P naught. 1.11 whole to the power n P naught. When we insert the initial condition, P naught equals to 10,000. The formula Pn equals to 1.11 whole to the power n P naught. It will be 1.11 whole to the power n into 10,000 is obtained. This is our asking result. 1.11 whole to the power n 10,000. Now if we put any particular value of n, we will find the final result. Now if we want to prove the recurrence relation, we can use method of induction. You know method of induction, for the value of n equals to 1 it is true, then for the value of n equals to 2 it is true, then we can assume that it is true for n equals to n plus 1, then we can finally say that this formula is true. This method of induction, আরোহ পদ্ধতি যেটাকে আমরা বলেছি। তা আমরা যদি এই ফর্মুলাটাকে আরোহ পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে চাই, এটা আমরা প্রমাণ করে নিতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের সেই obtained recurrence relation. Inserting or putting n equals to 30 after 30 years. If we say after 30 years, it will be P30 equals to 1.11 whole to the power 30 into 10,000. That means 228
922.97. That means after 30 years, 30 বছর পর, the account contains how many? 228,922.97, 2,28,922 টাকা 97 পয়সা 30 বছর পর তার অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে। যদি সে ইয়ারলি 10,000 করে সে 11% ইন্টারেস্টে একটা ব্যাংকে সে টাকা জমা করতে চায় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে, তাহলে আফটার 30 ইয়ার্স উইল গেট 2,28,922 and পয়সা 97। সো আমরা দেখলাম যে আমরা আমাদের যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আছে কাউন্টিং প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে আমরা তার রেকারেন্স রিলেশনকে আমরা ইউজ করতে পারি। ইভেন এটা আমাদের খুব ওয়েল নোন একটা প্রবলেম। এটা আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়ে আমরা প্রোগ্রামিং এ করেছি। তো আমরা দেখলাম যে এটাকে আসলে কিভাবে আমরা ফর্মুলার মধ্যে রেকারেন্স রিলেশন ইউজ করে আমরা কিভাবে এই জন্য একটা জেনারেলাইজড একটা ফর্মুলার দিকে আমরা যেতে পারি। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকে এই পর্যন্ত শেষ করতে চাই। আমরা আজকে যেটা আলোচনা করেছি এটা সামারাইজ করতে চাই। হোয়াট ইজ রেকারেন্স রিলেশন, সলিউশন অফ এ রেকারেন্স রিলেশন, এক্সাম্পল দিয়েছি, দেন ফাইনালি we solve a recurrence relation related problem. So that's all today. Best of luck. Next class তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে।